Hello friends, welcome to channel. In this video, we will see tripod mount எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First நான் அந்த PVC பைப்பை கட் பண்ணி இப்படி ஃப்ளாட்டா ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுல கார்னர்ஸ்ல 2 cm வந்து ஹீட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட ஒரு சைடுல ஹோல் போட்டுக்கோங்க. சின்னதா ஒரு ஸ்க்ரூ போற மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க. ஹோல் போட்டதும் இன்னொரு சின்ன பீஸ் அதே 2 cm எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு நட்டு, அதுக்கு தகுந்த நட்டு வந்து போட்டு கம் போட்டு ஒட்டி வச்சுருங்க. இப்போது அந்த 2 cm கட் பண்ணி வச்சதை எடுத்து அந்த ஹோலுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நட் போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு நட்டு போட்டு அடுத்து ஸ்ப்ரிங் ஒன்று உள்ள போட்டுக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அந்த போல்ட்டில் நெட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க. நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஃபோன் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கும். அடுத்து ஒரு கார்ட்போர்ட் லைட்டாக கட் பண்ணி அது நவுந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை சுற்றி ஒட்டிடுங்க. நான் அனபான் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன கம்பெனா போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. அந்த கார்ட்போர்டு வந்து வெளி சைடு வர மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. ரெண்டு கார்னரில் மட்டும் ஒட்டிக்கோங்க, நடுவில் ஒட்ட வேண்டாம். இப்போ நான் பெயிண்ட் அடிச்சிடுறேன். பெயிண்ட் அடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. ரெண்டு சைடும் ஒரு கார்ட்போர்டை கட் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. அப்படின்னா தான் ஃபோன் கீழே விழுகாமல் இருக்கும். மேலே இது மாதிரி ஒட்டிடுங்க. நான் ரெண்டு சைடும் ஒட்டிட்டேன். இதுதான் வந்து இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ நான் ஃபோன் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபோன் கொஞ்சம் பெருசு, அதனால தான் லைட்டாக இதாகுது. நீங்கள் வேணால் இதோட கொஞ்சம் அதிகமாக பெருசாக செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ ஆட்டினா கீழே விழுகலை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.